కొంపల్లిలోని దేవరి అంజల్ దగ్గర ఉన్న కమాండో కెనాల్స్ లో ఫిలిప్ భట్టు రాసిన ద ప్రూవెన్ పాత్ టు ఏ హ్యాపీయర్ డాగ్ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బ్లూ క్రాస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఫౌండర్ సినీ నటి అమల అక్కినేని చేతుల మీదుగా పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరింపచేశారు. అదేవిధంగా ద అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జంతు ప్రేమికులు, బ్లూ క్రాస్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. Very supportive and for your time that you have given to us, all of you over here. Future would get 15 minutes of their fame once in lifetime, and I believe that today is my day and this is my moment of fame. To be able to welcome our honorable chief guest, Ms. Amala Akkineni, who is the founder of Both Telugu Hyderabad and a very well-known personality all across India. Thank you so much, ma'am, for honoring us and gracing this occasion. It means so much to us. Thank you so much. And also, I warmly welcome each one of you who is over here with us to grace this occasion. It's a special, extraordinary pleasure to welcome each one of you over here today. And as all of you must have noticed, that there is a huge excitement at our campus today because there are so many stars arriving on this place over here today, and it is so noticeable with all our team members, and this excitement is all about you because all of you are over here. So ladies and gentlemen, as Shakespeare once said, lend me your ears, I would just say the same to you for just a few minutes today. Please lend me your ears. Now I have the great honor and privilege to welcome the founder and managing directors of our localities, Mr. Madhu Prakash Bhatt and Mrs. Satya Bhatt, to the stage. Girls, may I request Natasha and Ashita Bhatt to please escort them to the stage. Sagar, James, and tell them to come and sit on this table. Yeah. Come to the stage, and Ms. Kriti Bhupen to kindly escort her to the stage. Thank you so much, ma'am. And honor her with a few moments. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ms. Amala Akkineni to honor her for being here with us and thank her for her presence. To the stage. Natasha, please. Let me request all the special people on the dais to kindly do the lamp lighting and mark this auspicious evening. Yeah.
stage in front center. చేసుకున్నారు కదా, దేవుని సపోర్ట్ అనేది కంపల్సరీ ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుభ్రమైన తండ్రి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ లోక సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ప్రభు, ఇది మీరు ఏర్పాటు చేసిన దినం, దినంలో మీరు సంతోషించి ఆనందించే కృపను మాకు అనుగ్రహించినారు. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా మరి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా గారిని కూడా మా మధ్యలోకి నడిపించారు. మరి ఎంతో సింపుల్ గా మరి ఎటువంటి ఆడంబరం లేకుండా ప్రోగ్రాం ఎంతో చక్కగా అనుకూలంగా ఉండడానికి మీకు సహాయం చేస్తూ వారి వెనకాల ఉంటున్నందుకు, వారితో ఉంటున్నందుకు స్తోత్రం. మా మధ్యకు రావడానికి బట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను ప్రభావం. స్తోత్రాలు. అలాగే మరి పార్లమెంటరీ టీం కూడా మీరు నడిపించినారు. వారికి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా, ఇబ్బందులు లేకుండా తండ్రి ప్రభా. ఇదిగో మరి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి గెస్ట్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో మరి వారందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని వారిని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. దేవ, ఈ ఆరంభం చేసుకుంటుండగా అంతం వరకు మీరే సహాయం చేయండి ప్రభు. ఈ ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉందో అంశాలుగా ఎదగడానికి సహాయం చేయమని వేటి వెనకాల ఉండి మరి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు వారందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రత్యేకంగా మరి ప్రభావం ప్రకృతి జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. మొట్టమొదటి వారిని నిలబెట్టినారు. వారి ద్వారా అనేకమైన మరి ఈ విధంగా ఎన్నో ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాలు జరిగిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. అలాగే ఈ రోజు మరి గుడ్ లాంచ్ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి తను రాసిన ప్రతి మాట ప్రభావం ఎంతో చక్కటి విలువైనదిగా మేము చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. జ్ఞాపకం చేస్తుంది. మరి ఇంకా ఇటువంటి గుడ్స్ అనేకం రాయడానికి మీరు మరి సహాయం చేయండి, తోడుగా ఉండండి. ఇదంతటిలో కూడా ఈ ప్రోగ్రాం అంతటిలో కూడా మీరు సహాయం చేయమని ప్రతి కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగించి మీరు మహిమ ఘనతతో మనం వేడుకుంటూ యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము. ఆమేన్. థాంక్యూ. Ladies and gentlemen, now it's my great pleasure to call upon our special guests from all across the globe who are here to grace us by their presence and time to honor them for being here with us. So may I please invite Ms. Donna Lucas to be on the stage. Tasha, please escort her onto the stage. Thank you. Thanks to Ms. Donna Lucas. John Butterfield is from South Africa and Ms. Donna Lucas is also from South Africa. Jean Butterfield from Australia. So much James Butterfield.
Jagdish to accompany Mr. Heather Jones from Australia. The request Mr. Jagdish should be please present our token of love to Mr. Heather Jones. Jagdish, please present Mr. Andy the token of love. And author of the book, The Women Path to Be a Happier Dog, to be straight. I'm sure the noise and joys that I have given him has made him right about happiness, but not for humans, for the dogs. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. feedback. Thank you. We forgot to call Arun on stage, so I request Arun is ready. Please come on stage, sir. Yeah, I know the plan. Our plan was to call him later, but I would like to have him on stage right away. Thank you, Arun. I'll quickly introduce our distinguished guests for everyone else who's here. And of course, my mom, my dad, Amna ma'am, everyone knows. Deborah is the CEO of Plush Shoppy, the biggest dog grooming product brand in the world. And she's here and she's currently inaugurated AGA. James Bennett is the owner, everything of James Bennett Academy of Grooming in Australia, and he's now tied up with us, and we'll be part of the AGA as well. Jagdish is the all of Athena Enterprises, which owns Plush Shoppy India, and he and Arun Reddy from Tech 101, three of us have joined hands to form the Academy of Grooming Arts. So that's how we're all here, and I just wanted to introduce you to all people who are playing with this. Thanks so much to all of you for taking time. So I have been writing this book and was looking for an opportune time to bring it out when I can. And I thought this is the perfect time when we're doing something big, a big milestone in our life, the opening of AGA, and I knew that okay, we will have guests and people who matter to us, and people who are close to us, like all of you are here. And I thought it was the perfect time for me to talk about my book and request someone to launch it. And very kindly, Amna ma'am agreed, which honor, and thank you so much, ma'am. As it happens in book launches, I'd just like to tell a bit about the book. The Women Path to a Happier Dog is basically, my journey on how I moved from collection-based training to positive reinforcement training. In the world that I would say the dog training world is divided into these two totally divergent set of people, those who believe that you need to correct the dog and those who believe that you should never ever correct the dog. And they don't see eye to eye, and it's very difficult for one person to change from one world to the other. And I believe that while there are a lot of people who try to go into the world of positive reinforcement, they don't know what to do, how to do it, and they fail and they go back into the world of correction. So I thought it would be nice to put my journey and then my learnings in a book so people could read it and learn how we can make their dogs' lives happier. That's what this book is about, and I would love for you to have a copy. Please buy one. We'll be selling them after this. Now I've become a bookseller as well, so I add that to my profile other than author. But yes, thank you so much for everyone, each one of you for coming. Thank you, Dr. Zia, thank you all my whole ICAT team, Dr. Praveen, Dr. Anil, thank you all of you, my friends from QL, my family. It's really touching, and the Kamal family, of course. It's really touching that you're all here, and it's people who matter are there when you have your milestones in life. I think don't think anyone could be more fortunate than me. Thank you, everyone. I would now request Ms. Amna to say a few words about the book. Ladies and gentlemen, one of the highlights of the book is
but it has a farewell written by Miss Anya. So put your hands together for a star and a stars, Miss Anya. Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to be here. Must be about 15 years since I came to this campus. We have carried various songs and brought various songs to Mr. Bhatt and Philip for help. I was so happy to hear about Philip's transformation. Just a little context. My organization, Blue Cross of Hyderabad, that is dedicated to the welfare of animals, just completed 30 years. Thank you. It is an amazing journey, and thousands of people have helped to bring us thus far. For about 25 years, we did anything and everything that we believed we needed to do to improve the welfare of animals. I'm telling you the story for a reason. I'm not hijacking your moment, Philip. Just to reassure you there is a purpose to the story. So for 10 years, we tried to convince people that the welfare of animals was important, and we set up infrastructures and brought in provisions, made an impact to their lives. And for the next 10 years, we partnered with other groups like us across the country and across the world to change policy and legislature and improve things for animals in general. And we were really able to, as a collaborative effort, we were able to achieve a lot. But by the time we reached our 25th year, we realized the world had changed. And as the world changes, the needs change, people change. As we age, we realize that the things we used to do don't necessarily work anymore or are not needed anymore. And therefore, I think it's a good thing for every one of us professionals to think about a transformation every decade. So we went through a transformation, the paradigm shift. Pardon me. The paradigm shift was from thinking we needed to do everything to focusing on one area of impact and to stop doing things that didn't work and focus on things that worked. And the shift that happened was when you focus on things that have impact, then amazing things happen. We stopped doing 100 other things and focused on the sterilization and vaccination of street animals, and today we're able to do 1,000 such sterilizations every month, reducing 100,000 street and homeless dogs in the future, month on month. So I know and I understand what transformation is. I know it was one of the most painful things we went through, to realize that all the good intentions and good work wasn't necessarily the best impact or didn't necessarily have the results we were seeking. And so to come to that truth, that moment of truth that you must change, you must transform, you must find a better way constantly, was what led us to the shift. Hearing Philip's story reminded me, and I know the value of that. So congratulations, Philip. It's not just wise, but brave, and I'm so glad you've written this book. I'm so glad I got to write the foreword, and I'm sure it's going to be a great tool of empowerment and welfare for millions of dogs in the future. Thank you.
Please request madam to the release of the book and request Mr. Philip to be there too. That we will give when we call her. Please put your hands together to welcome you to We also ask a very special person for Philip Kanan to be on stage at this milestone of his life. Good afternoon, everybody. Yeah, there's no word as of now. I'm getting a little emotional. And my English teacher is here. So she is correcting me also. It's a real proud moment for me. Not only for you, for her, for their family, for me also. I don't know when he write this book. In the morning, 7 o'clock, I will receive a call. My mind will say, I get a transfer. Then, night, 9 o'clock, I will give him a call. He will be sleeping. The whole day, we will be doing all useless things. And when we do this useful thing, I don't know. Really, it's a very great pleasure to see that he accomplished writing this book. Now you have to read and see how it is. I am very sure it will be very nice. He has put in all his efforts to write the book. One more very good thing about this person is he is a multidisciplinary person. He writes books, he helps, working on the ICANN shows. He is doing his own business. He started such a good grooming academy. God bless him for this. He also does software. He does so many things. And, how he can do, I don't know. We always say that God could have given him at least 48 hours a day. But unfortunately, he's been, given only 24 hours and still he has done his best. Giant friend. Okay, he's just 2 months younger to me. So, yeah, don't do me like that, huh? Yeah. Right, thank you so much for all of you to be here on this
occasion and blessing that he makes more such milestones in future. Thank you. Thank you so much, sir. With James Bennett, a value addition to the teaching resource of the Academy and a global influence on the principles of good education and skill development. So may I now request Mr. Jagdish to please introduce Academy of Good Arts. Thank you, everyone. The motivation for us to start this academy was somewhere, we were feeling we need to upgrade the skills and knowledge of the groomers here in India. And since I was already importing fresh coffee from the largest brands, and the quality of products that they make, to match that, we need the quality of groomers to come up. Because how to use them, how to make a dog beautiful, that's the thing that we want. And James has done a lovely job over the last 3 days transforming the dog. And even the owners were with open mouth that wow, what he's done. So who better than James Bennett to come down here and upgrade the skills? Because he's a master. Not only people have grooming parlors for dogs as well. So what do? So I mean, in Tamil, there's a naikul patranga. In Telugu, kukkali sranam chestaru. So there is not much of respect. But our idea is how to make lives better for pets. If grooming a dog in a grooming parlor by a certified groomer is something that can make the life better for pets, that's what we'll do. Whatever people think. Philip is a go-getter, and he said, you know what? Let's build a world-class academy. And I think kudos to him. And I think in 2.5 3 months he's built such an amazing structure. I was telling him that I think you should stop training dogs and become a structural engineer or a construction manager. I think nobody can actually think of building something 3 months back because he was never showing us pictures. Me and Jagdish was nervous about what's happening. Last evening I came at 4:30 and James was. We never showed a single pictures of James because we didn't want him to get nervous and not come to India. Okay. Yeah, he would have cancelled for sure. Had I seen the picture probably 10 days back, would have cancelled his trip. So I was here at 4:30 in the evening. Wow, I was not expecting even 20% of what it is. I'm sorry that we couldn't finish the painting work inside. Unfortunately, due to nature, it didn't get right. But I think we have done what we are actually dreaming of. And we only hope that people understand the importance of grooming and not just people who work for us, but across India. We are more than happy to help everyone to make better than what we are. Because people think that they're grooming dogs for 10 years, they know everything, but it's not everything. And when James said that I'm going to teach everyone starting from how you bathe also, I think that's what the standard we want to set up to make lives better for the dogs and for the pet parents as well. So we are so happy you're all here, and I'm so amazed to see the transformation that happened for Academy of Grooming Arts. And we thank you very much for Ma'am Amla Ma'am to be here and all the dignitaries of the dais. And we hope that we do well, and we are looking forward to support. Thank you very much. When we are talking about grooming and the interest that the parents have towards maintaining their dog to really good standards and maintain them very well in terms of their grooming, treatment proper, ladies and gentlemen, I would like to make a mention and acknowledge presence of Sophie parent. Ma'am, could you please stand up so that we can just give her a round of applause? She is very, very particular and over many months working very inspired and whatnot. So thank you so much for being here with us at this moment. And James, you have Sophie, her pet, and mom here who's been very regular with us for being at the pet. So I just wanted to acknowledge her in your presence as well. Thank you so much. Thank you so much for being here. If there is a question, please stand. Yes, these people are together from Mr. Jagdish. He's another pet parent. His dog is their family. And it's a beautiful, handsome dog. His name is Patu. And Patu comes here very regular. In fact, when they're flying from US,
Patu was there to just even 2-3 months at Australia for staying with us while they were shifting from US. And after that, they got the Patu trained here and he's very regular for home over here. So thank you so much for the interest that you have in your care. And now you're going to one of the best people in the world to run your test over there. Thank you so much for coming over. May we now request everyone to please proceed. Ms. Vedra to, Ms. Vedra and all the dignitary finalists, please come to the Academy of Women's Arts to mark the inauguration. And thereafter, I would like everybody else to also please join for a photograph. So one of the things we bring in the doing academy is that we also study time in favor. Because these places are also based on subtle abuse. It's been wonderful. Congratulations, Philip. The launch of a happier dog. Yeah. Thank you so much, ma'am. Hi, this is Surekha, Sue, Sophie's parent. I've been coming to Commando Kennels almost more than a year, and Sophie's 10 months now, and she always gets groomed. This place is really good. Staff members are really nice. Neetu ma'am is extremely friendly, and all kind of supports they have given every time. There was an event which happened 3 days back at PETEX. There also we participated and she won third prize there. And today we were invited for the launch of Happier Dog, and I'm planning to buy that book because I really want to learn a lot of things which I really don't know how to handle a puppy. And also I want to learn grooming. After listening a lot of things here, I think it's an inspiration for me also to be a part of Commando Kennels. Maybe in future, like a student, I want to learn grooming techniques so that I can groom my daughter who is just now 10 months old, and I'm planning to make her a puppy model in future, and I'm sure Commando Kennels will definitely help me. And thank you so much everybody. మన నీటు గారు పిలిచారండి వన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఫర్ ద ఫ్యాషన్ షోకి డాగ్ ఫ్యాషన్ షో. సో చాలా బాగుంది. ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ ఈవెంట్. యా, నేను యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ మేకర్, కానీ ఐ హ్యావ్ మై ప్యాషన్ విత్ మై డాగ్స్. మాకు కూడా చిన్న చిట్స్ ఉంది, సో వి బ్రింగ్ దెమ్.
మేడం ఫిలిం మేకర్ ఉన్నారు, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్. నేను డైరెక్టర్ అండి. పర్ల్ గంట. మోస్ట్లీ హిందీ, సోషల్ ఇష్యూస్ చేస్తుంటాను. హైదరాబాద్. మీరు పబ్లిక్ ఏం ఈ డాగ్స్ కోసం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే మన డాగ్ అంటే యూజువలీ అంత రెస్పెక్ట్ ఉండదండి, బట్ విత్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ టీచింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ యానిమల్స్. ఇంకా ఈ గ్రూమింగ్ అలాంటివి కూడా కొన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మనకు. బట్ ఐవ్ సీన్ దట్ నిన్న మా డాగ్ తీసుకుని వెళ్ళాము పెటెక్స్కి. దే వర్ సో ఎక్సైటెడ్ జస్ట్ మీటింగ్ విత్ పీపుల్. సో యా, ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ అంతే. మేడం ఒక్కొక్క డాగ్ 35 lakhs అంటున్నారు. రెస్పెక్ట్ లేకపోవడం లేదు మేడం. ఇండి డాగ్స్ అయినా మన ఇంపోర్టెడ్ డాగ్స్ అయినా అన్ని డాగ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండి. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఐ గ్రో అప్ విత్ డాగ్స్. సో నేను యాక్చువల్లీ మా ఫ్యాషన్ షోలో ఇండి డాగ్స్ కి అవార్డు వచ్చినాయి. అంటే మనకి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఇండి డాగ్స్ అంటే. కానీ చెన్నై నుంచి కూడా వచ్చారు చాలా మంది, ఆల్ ఇండియా నుండి వచ్చారు. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ యాక్చువల్లీ ఆ డాగ్స్ కి అవార్డు వచ్చినాయి అంటే. బట్ we have to respect every breed. At the end of the day, we're friendly. Having a dog at home is chala therapeutic, especially for children. My dog is 4 years old, but still it's so therapeutic for people. Today has been amazing watching Mr. James Bennett open the academy. Very proud moment for myself as an Australian and James as an Australian, seeing this academy in India and what he's going to be doing for the grooming of all animals in India is just amazing, and it's a very privilege to be here, and I'm very honoured to be invited to the opening of the academy. Thank you. I'd like to say that I'm extremely privileged and honoured to be here today, and it's amazing to see the work that's been done and the hindsight to enrich the animals as well as the new people that are going to be taught these skills. So it's a fabulous idea, and I hope it's going to be a worldwide thing and not just in India. So it's amazing. Well done. So I don't really know a lot about the book, but it certainly feels very good and very good quality. And certainly I look forward to reading and learning something, because Philip is an amazing guy. And I think if he's put training into this book, is something I will gain from it. So we're happy to purchase it, and he signed it for me, which is terrific. And I'm sure once I take that back to Australia and show it to my friends, that the sale of the book will increase, because I think there'll be some valuable information in this book that everybody can use, whether you're a show dog person or a pet person or an obedience person. I think you'll get some value out of this book. So I'm happy to have purchased it and show it to my friends and hopefully increase Philip's sales. Hi, I am very honoured and privileged to be here. I'm Australian as well. We are all Australians here who visited here to judge at the High Can shows. It's been an absolute privilege to see James Bennett and Plush Puppy. They're just going to take this to the top of the world in this country, and I'm really, really honoured to know them personally and to promote the grooming in India, which also promotes great health and dedication to animals and pets in this country. The book itself is amazing, and it's the illustrations and from Philip is just incredible. I feel goosebumps to be here. I just feel so overwhelmed that it just makes my heart sing to be here today. So thank you. నేను సత్య గారి ఫ్రెండ్ అండి. నా పేరు డాక్టర్ ప్రిసిలా చంద్రన్. మేము ఆల్మోస్ట్ 20-25 years నుంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాము. ఒక ఇన్సిడెంట్లో కలిసాము. దెన్ we were on the same page, so we became very close, చాలా క్లోజ్ అయ్యాము. అప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, మేము మా ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్. సో తను చాలా కంపాషనేట్ పర్సన్, అండ్ తను తన హస్బెండ్ కలిసి ఇది స్టార్ట్ చేశారు కమాండో కెనల్స్ అని.
వాళ్ళకి డాగ్స్ అంటే చాలా ప్రేమ. అండ్ ఇనిషియలీ వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం 30 years బ్యాక్ 40 years బ్యాక్ వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం ట్రైనింగ్ అక్కడ నుంచి Ready, 1, 2, 3. So this is one of the best facilities we have got for dogs in terms of training, boarding, in terms of skill development of groomers. I have never seen such type of facilities for dogs anywhere in Hyderabad like this. So I think this will be a milestone for Hyderabad. It will be very good for pet parents in Hyderabad. Yeah, this program, it was graced by chief guest was Amala Akinene, one of the Blue. She's a founder of Blue Cross Society in Hyderabad, and she had immense love for the animals, and I feel she's the right person to inaugurate this event. Nice to see an ecosystem of people where animals are also taken care of. The founder is Matthew Prakash Bhatt, and I'm the co-director of Commando Kennels. Our son is Philip Ashir Bhatt. So now he is running the organization. And when we were running it, it was only dog training and everything to do with the dog training. Now our son has diversified it. And he has gone in different directions like grooming and sniffer dog, detection dog, and a lot of other dog-related activities. Training of trainers. Even the trainers who train dog, they come and they have a course for about maybe 2 weeks, 10 days, 15 days, sandwich course. And then those trainers are trained. They go back to their places and they open small kennels and they have their own dogs. And so in this way, training of dogs, trained dogs is spreading all over the country. Madam, Telugulo light ga Telugu touch cheyandi. Telugu అంటే ఫౌండర్ మాథ్యూ ప్రకాష్ భట్. ఆయన when he was working, అప్పుడు ట్రైనింగ్ అయింది డాగ్స్కి. ట్రైనింగ్ పెట్రోలింగ్ డాగ్స్. ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు? ఇది 1985 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఫార్మ్ కి 1995కి వచ్చాము. అండ్ దెన్ సో అప్పుడు ఆ టైంలో మన ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసుకున్నాము. లైక్ we're working in ICI paints and we're working in ACC cement. అలాగ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో పనిచేసాము. ఇప్పుడు మనము మోస్ట్లీ వీఆర్ కన్ఫైన్ టు స్నిఫర్ డాగ్స్. ఆల్ RBI డాగ్స్ మనం చూస్తున్నాము. తర్వాత చాలా డాగ్స్ 5-star హోటల్స్కి, మ్యారియట్ గ్రూప్ అలాంటి డాగ్స్ మన దగ్గర ఉంది. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గ్రూమింగ్ సెంటర్స్. We have mostly started training people. Trainers వచ్చి డాగ్స్ ఎట్లా ట్రైన్ చేయాలని నేర్చుకుంటారు మన దగ్గర. ఒక 6 weeks కోర్స్, ఒక 10 days కోర్సు, లైక్ every 6 months ఒక కోర్స్ నడుస్తాము. And they get a certificate and they go back. అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళ సొంత డాగ్స్ ట్రైన్ చేస్తారు. చిన్న చిన్న జాగాలో, చిన్న ఊర్లో, చిన్న సిటీస్లో అక్కడంతా వాళ్ళు చిన్న కెనల్స్ ఇప్పుకున్నారు. అక్కడ ట్రైన్ డాగ్స్ నేర్పిస్తున్నారు. So in that way, occupation and for people has increased. చాలా మందిలో ట్రైనర్స్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళది ఇన్కమ్ బాగా వస్తుంది. నెలకి వాళ్ళది ఇన్కమ్ బాగా వస్తుంది. సిమెంట్ కంపెనీలో చేశాను. ACC సిమెంట్స్ మంచిర్యాల. అవునండి. అది కాదు, అది వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వీ వర్క్ ఇన్. ఆ టైం ఒక 15-20 కంపెనీస్ ఉండింది. వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వాజ్ ACC. దెన్ ICI పెయింట్స్, ఉషా ఫ్యాన్స్, అలాగే చాలా కంపెనీస్లో పనిచేసాము. డాబర్ నేపాల్లో పనిచేసాము. డాబర్ ఇండస్ట్రీస్ నేపాల్లో ఆ టైంలో. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ ట్రైన్ డాగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఆఫ్రికాలో ఉంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంది, అక్కడ అన్ని జాగ్రత్త పెట్టారు. శ్రీలంకలో. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఈ డాగ్స్ మీద అవార్డ్స్ ఇస్తారా మేడం? మన పర్సనలీ ఏమో, బట్ వీఆర్ ఇన్వాల్వ్ విత్ హైదరాబాద్ కెనైన్ క్లబ్. అక్కడ డాగ్ షోస్ మన డాగ్స్ కంపీట్ చేస్తుంది. అక్కడ అవార్డ్స్ దొరుకుతుంది మన డాగ్స్కి. అయితే ఇక్కడ మన కంపెనీలో అలాంటి షోస్ మనం పెట్టము.
నిన్న మీరు హెచ్ఎస్సిసిలో ప్రోగ్రామ్ చేశారు కదా, ఎన్ని డాగ్స్ వెళ్ళినాయి మేడం మన నుంచి? మంది నిన్న ఒబీడియన్స్కి వెళ్ళలేదు, మంది డాగ్స్ ఓన్లీ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ వెళ్ళిందే. అన్ని డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చూపించారు, ఆ ఫుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ మన కంపెనీ డాగ్స్. అయితే ఒబీడియన్స్ ట్రయల్స్ మనం తీయలేదు, ఎందుకంటే ఎస్టర్డేస్ షో వాస్ కండక్టెడ్ బై ఫిలిప్. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఫిలిప్ ది డాగ్స్ వచ్చింది అనేసి మన పర్పస్కి ఏం పంపించలేదు మన డాగ్స్ని, ఫర్ టు బీ ఫేర్ టు ఆల్ ది డాగ్స్. ఇప్పుడు మీడియాకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మీడియాకి దిస్ ఇస్ అ ఫ్యామిలీ ఆర్గనైజేషన్. ఫాదర్ స్టార్ట్ చేశారు, నౌ ది సన్ ఇస్ టేకింగ్ ఓవర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్. వీ హ్యావ్ గాట్ 4 గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళు ఇష్టపడతారో ఏమో మాకు తెలీదు క్యారీ చేయడానికి, బట్ దే ఆర్ ఆల్ డాగ్ లవర్స్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ డాగ్ వర్క్. We work as a company, as a family. అదే వాళ్ళకి చెప్తాము, డాగ్ ట్రైనింగ్ టు హ్యావ్ అ ట్రైన్ డాగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కుక్కర్లో ఇట్స్ బికమ్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ డాగ్ ఎట్ హోమ్, ఆ కుక్కర్ బాగా ట్రైన్ చేసి పెట్టుకోండి, యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ కుక్కర్కి తిండి ఇవ్వడానికి, కుక్కర్ని చూసుకోవడానికి, కుక్కర్కి కేర్ చేయడానికి. వై నాట్ హ్యావ్ వన్ గుడ్ ట్రైన్ డాగ్? సో అందరికీ నేను చెప్తాను, ప్లీజ్ సీ దట్ యువర్ డాగ్ ఇస్ ట్రైన్డ్. You will enjoy the dog much more if it is trained. Thank you. AG అంటే అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ అండి. ఇండియాలో పెట్ పాపులేషన్ చాలా పెరిగింది కోవిడ్ టైమ్స్లో. దాని తర్వాత ప్రతి ఇల్లులో డాగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా పెట్ పాపులేషన్, పెట్ బిజినెసెస్ చాలా పెరిగినాయి. ఇంకా గ్రూమింగ్ సర్వీసెస్, డాగ్కి స్నానం చేయడం, కటింగ్ చేయడం, గ్రూమింగ్ చేయడం, ఇవన్నీ సర్వీసెస్ కూడా చాలా పెరిగిపోయినాయి. కానీ ప్రొఫెషనల్గా నేర్చుకోవడానికి ఇండియాలో జాగా లేదు. దానికోసం మేము ఆస్ట్రేలియన్ నంబర్ 1 గ్రూమింగ్ కంపెనీ జేమ్స్ బెనెట్ అకాడమీ, ఇంకా ప్లస్ పప్పీ అంటే ఆస్ట్రేలియాస్ నంబర్ 1 షాంపూ కంపెనీ, వరల్డ్లో 65 కంట్రీస్లో అవైలబుల్ ఆ షాంపూ కంపెనీతో టైఅప్ చేసి ఈ అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్ స్టార్ట్ చేసినాను. ఇక్కడ వచ్చి యూర్లో వచ్చి మంచి గ్రూమింగ్ ఎట్లా చేయాలా, డాగ్ని మంచి ఎట్లా కుక్కర్ని రెడీ చేయాలా, ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి ఒక డాగ్ ఎట్లా చేయాలా అట్లా నేర్చుకోవచ్చు. ఫిలిప్ సార్, మన దగ్గర ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి డాగ్స్? మన దగ్గర ఇది కమాండో కెనల్స్ సార్, ఏజీఏ ఏదో ఉంది, అది కమాండో కెనల్స్ లో ఓపెన్ చేశారు. కమాండో కెనల్స్ లో దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ 20-30 వెరైటీస్ ఆఫ్ డాగ్స్. కానీ నిన్ననే డాగ్ షో జరిగింది, హైకాన్ డాగ్ షో పెటెక్స్ ఇండియా జరిగింది. అక్కడ మీరు చూసారు, ఆల్రెడీ దేర్ వాస్ క్లోజ్ టు సమ్ 70 వెరైటీస్ ఉండే డాగ్స్, 500-600 డాగ్స్ వస్తున్నాయి ఒకే జాగాలో. అయితే పెట్ పాపులేషన్, డాగ్ పాపులేషన్ అట్లా వేరే వేరే బ్రీడ్స్ కి ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలా, ఎట్లా గ్రూమ్ చేయాలా, ఎట్లా తయారు చేయాలా, దానికోసం ఈ అకాడమీ. ఓన్లీ డాగ్సే కాకుండా ఇంకా మిగతా యానిమల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదండి, దిస్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ ఫర్ డాగ్ గ్రూమింగ్. ముందు వెళ్ళి ఇంకా క్యాట్ గ్రూమింగ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. దానికోసం మేము అకాడమీ ఆఫ్ డాగ్ గ్రూమింగ్ పెట్టలే, కానీ ప్రస్తుతంగా దిస్ గ్రూమింగ్ అకాడమీ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ డాగ్స్ అండ్ లేటర్ ఆన్ వి మే యాడ్ క్యాట్స్. పీపుల్ కి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏముంది సార్? సో పీపుల్ కి మెసేజ్ ఇస్తాను సార్, మీరు ఒక మంచి డాగ్ తీసుకున్నారు, ఆ మంచి డాగ్ మంచిగా చూడండి. ఒక డాగ్ ను జస్ట్ కొనడం ఇస్ నాట్ దట్, అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. డాగ్ టువర్డ్స్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. డాగ్ ను మంచి చూడడం, మంచి మెయింటైన్ చేయడం, దానికోసం ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయండి. అన్నీ మేము నేర్చుకోలేము, మంచి ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళు మంచి ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచి మీకు సర్వీసెస్ ఇస్తారు. దానికోసం ఇది అకాడమీ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇయర్. మన అకాడమీ పెట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది సార్? అకాడమీ ఈ రోజు ఇనాగ్రేషన్ సార్, అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ఇనాగ్రేషన్ ఈ రోజు. ఇట్స్ ఓపెనింగ్ ఇన్ కమాండో కెనల్స్. 35 years కన్నా ఎక్కువ అయింది ఇయర్స్. మా ఫాదర్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆయన కూడా ఉన్నారు ఈ రోజు ఇక్కడ. సో మోర్ దెన్ 35 years since we started కమాండో కెనల్స్. ఇన్ కమాండో కెనల్స్ ప్లస్ పప్పీ అండ్ జేమ్స్ బెనెట్ అకాడమీ 3 కలిసి ఇది స్టార్ట్ చేశారండి. అలాగే సార్ ఈరోజు నాది బుక్ ది ఇనాగ్రేషన్ ఉంది. నాది ఫస్ట్ బుక్ నేను రాసినాను డాగ్ ట్రైనింగ్ మీద. ఆ బుక్ ది ఇనాగ్రేషన్ కోసం, అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ఇనాగ్రేషన్ కోసం ఆమ్లా మేడం వచ్చింది. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్, టైం తీసుకొని వచ్చింది. వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ we give her the best, give all of you the best value when you head to Commando Kennels anytime. నా పేరు డాక్టర్ ప్రవీణ్, నేను వెటర్నరీ డాక్టర్ని. నాకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళ ఫిలిప్ గారితో కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ గారితో కానీ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 25 years అసోసియేషన్, దగ్గర 30 years. సో అంచెలంచెలుగా వాళ్ళు ఎలాగ ఇక్కడ దాకా వచ్చారనేది నాకు బాగా తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ మనం కలిసింది ఎందుకంటే ఈ అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ఇనాగ్రేషన్ ఈరోజు. ఫిలిప్ ఒక వరల్డ్స్ బెస్ట్ గ్రూమింగ్
అకాడమీతో జాయిన్ అయ్యి ఇక్కడ ఓపెన్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియన్ ఏజెన్సీ అది. సో డెఫినెట్గా ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండి గ్రూమింగ్ గురించి నేర్చుకునే వాళ్ళకి కానీ జనరల్గా డాగ్స్ అందరికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని. దే హ్యావ్ ఆల్సో మంచి స్పా కూడా ఉంది. సో డెఫినెట్గా మన పెట్స్ ఇక్కడ వెకేషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వీకెండ్స్కో తెచ్చి డెఫినెట్గా గ్రూమ్ చేయించుకుంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది. అలా విధంగా వీళ్ళు ఒక పెట్ స్టోర్ కూడా పక్కన ఓపెన్ చేశారు. అది కూడా మీకు ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ద అకాడమీ అండ్ ద pet parlor, a very good and all the best. So thank you for coming here, everyone, and this is my friend's book inauguration, plus this is a pride moment for me that he is also starting an academy for grooming with a few of his partners. His book is already launched and it's a very nice book. You should always go ahead and see, buy the book and read how it is a different story altogether for a person who used to be very hard on dogs, and how soft he has become. He's actually made it in such a way that now you don't have to be cruel to the dogs. You can always be very, very positive with the dogs. Make sure that you don't correct the dog, as he said, and make the dog friendly, and still you can train the dog and make him do whatever you want. So you should definitely go ahead and buy the book and see how good it is. And definitely this is a state of art grooming academy. Should send your dogs over here for grooming and see how different it is from the standard grooming to an international standard grooming. Thank you so much. Thank you. Hello everyone. ఇవాళ అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ఇక్కడ లాంచ్ చేసాము. ఇట్స్ కాల్డ్ AGA. నాకు ఒక వీరానే కంపెనీ కాల్డ్ Pets 101. మాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దీంట్లో. వీ హవ్ డన్ మోర్ దాన్ 70,000 డాగ్ గ్రూమింగ్స్ విత్ ఫిలిప్, హూ ఇస్ ఆల్సో మాస్టర్ ట్రైనర్. దే ఓన్ కమాండో కెనల్స్ అండ్ ప్లష్ పప్పీ ఆస్ట్రేలియా. మేము పార్ట్నర్షిప్లో ఐడియా ఏంటంటే చాలామంది డాగ్స్ ఇంట్లో గ్రూమ్ చేస్తారు, చాలామంది గ్రూమింగ్ పార్లర్స్కి వెళ్తారు. బట్ మనం గ్రూమింగ్ పార్లర్స్కి వెళ్తే వాళ్ళకి గ్రూమింగ్ ఎలా చేస్తున్నారో, వాళ్ళు అక్కడ సర్టిఫైడ్ గ్రూమ్స్ ఉన్నారా లేదా, వాళ్ళు డాగ్ హ్యాండిల్ చేయడం తెలుసా లేదా, వాళ్ళకి ఎలాంటి షాంపూ యూస్ చేయడమో తెలుసా లేదు. బికాజ్ మనందరం మన డాగ్స్ని పప్పీస్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లా చూసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు మన గ్రూమింగ్ పార్లర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం కరెక్ట్ అయిన గ్రూమింగ్ పార్లర్కి వెళ్తున్నామా లేదా, గ్రూమర్ ఉన్నాడా లేదా. మన ఇండియాలో అన్ఫార్చునేట్లీ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది సెల్ఫ్గా నేర్చుకుంటారు. అది తప్పు కాదు, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు నేర్చుకోవడానికి. సో దిస్ ప్లాట్ఫామ్ గివ్స్ ఆపర్చునిటీ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూమర్స్ కానీ లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ ఎంతూసియాస్ట్ కానీ గ్రూమింగ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఆపర్చునిటీ ఉంది. సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ క్యాంపస్లో. ఎనీ గివెన్ డే ఒక 200 డాగ్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ డాగ్ బిహేవియర్ ఫస్ట్. దెన్ వీ పార్ట్నర్డ్ విత్ జేమ్స్ బెనెట్ అకాడమీ ఆస్ట్రేలియా. James Bennett is part of it. He is won the Master Groomer Award for Australia 2022. He is one of our partners. So idea ఏంటంటే ఒక కరికులం క్రియేట్ చేసి బేసిక్ ఒక బాత్ చేసిన దగ్గర నుంచి, హెయిర్ కట్ దగ్గర నుంచి, గ్రూమింగ్ దగ్గర నుంచి ఎలాగా ఒక మనిషి డాగ్ గ్రూమింగ్ చేసుకుని నేర్చుకోవాలి ఒక కరికులం క్రియేట్ చేశాము. సో దిస్ 3 acres క్యాంపస్లో స్టార్ట్ చేసాము, వేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డాగ్స్, లాట్ ఆఫ్ స్పేస్, లాట్ ఆఫ్ ట్రైన్ స్టాఫ్ టు ట్రైన్. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా మంది అడుగుతారు నన్ను, డాగ్ గ్రూమింగ్ ఒక కెరీర్ అవ్వచ్చు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ engineering, MBA something. Can dog grooming be a career? Yes, now yes. Because మా అకాడమీలో చదివితే, you can be at 12th standard, you can become graduate, you can be engineer. If you love dogs and if you want to make dog grooming as a career, you can approach us, you can learn from us. మీరు మా సర్టిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసేవారంటే Pets 101 కంపెనీలో లేదా కమాండో కెనల్స్ కంపెనీలో we'll give a job placement as well, like any other campus. And we offer a minimum of 3 lakh rupees per annum package. I'm sure this is somewhere close to an engineering pass out who's joining a software job. If you're a dog lover, if your passion is something about dogs, you can join our academy and learn from us, get the certification, then we'll give a placement guarantee. So I think all of you can take this opportunity, use this as an, take this course, use the opportunity and, fulfill your dreams becoming a dog groomer or something to do with dogs, So thank you all for listening to us, and this is Arunodaya Reddy.
I'm the founder, CEO of Pets 101 and partner of Academy of Grooming Arts. Thank you. నమస్కారం అండి, నేను నీతు భట్ కమాండో కెనల్స్ నుంచి. ఈరోజు ఇక్కడ మనకి ఒక స్పెషల్ 2 మైల్ స్టోన్స్ ఫంక్షన్ అయింది కమాండో కెనల్స్లో. ఒకటి ఫిలిప్ భట్ గారి ద్వారా ఒక పుస్తకం రిలీజ్ అయిపోయింది సార్. పుస్తకం పేరు ప్రూవెన్ పాత్ టు ఎ హ్యాపీయర్ డాగ్. ఆ బుక్లో చాలా మంచి మాటలు రాసినారు సార్. ఫిలిప్ భట్ ది జర్నీ ఏముంది, ఒక డాగ్ ట్రైనర్ లాగా 30 సంవత్సరాల నుంచే ఫిలిప్ భట్ కమాండో కెనల్ CEO డాగ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్ ఉంది, వరల్డ్లో కూడా బెస్ట్ ట్రైనర్స్లో వాళ్ళ పేరు ఉంది. అది జర్నీలో ముందు ఒక ఒరిజినల్ మెథడ్ ఏం యూజ్ చేసినట్టు ఉండే, దాంతో డాగ్స్ ఎట్లా ఉండే, దాని తర్వాత సార్ జర్నీలో ఈ డాగ్ ట్రైనింగ్ జర్నీలో దాని లెర్నింగ్ జర్నీలో వాళ్ళు చూసుకున్నారు పాజిటివ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెథడ్ ట్రైనింగ్. ఆ ట్రైనింగ్ చూసుకున్నాక అది ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అదే ట్రైనింగ్ రావాలి, ఇక్కడ వరల్డ్లో అదే ట్రైనింగ్ యూజ్ అవుతుంది. అది సైంటిఫిక్ మెథడ్ ట్రైనింగ్. ఆ సైంటిఫిక్ మెథడ్ తోటి మన ఇండియాలో కూడా ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి. ఆశ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఇండియాలో ట్రైనర్స్కి సైంటిఫిక్ మెథడ్ నేర్పడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా అది స్టార్ట్ అయిపోయింది కూడా, ఆల్రెడీ 4-5 ఇయర్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో కుక్కలకి మన ఓన్లీ ట్రైనర్స్ కాదు, మన పేరెంట్స్కి, పెట్ పేరెంట్స్కి కూడా అర్థం చెప్పాలి. వాళ్ళు కూడా దానికి ఐడియా ఉండాలి. మన ఇంటిలో కుక్కలు ఉంటే వాళ్ళని అట్లా చూసుకోవాలి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటాయి. ఇంకా మనకి వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి కరెక్షన్ మెథడ్ తోటి ట్రైనర్స్ ఎంప్లాయ్ చేస్తారు, కానీ ఆ ట్రైనర్ మరి మంచిగా ట్రైనింగ్ చేయరు. దాంతో కుక్కలకి రిపర్కషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. చిన్న కుక్కలకి పర్సనాలిటీ కొంచెం ఖరాబ్ అయిపోతుంది, ఇంట్రోవర్ట్ అయిపోతారు, వీళ్ళకి చాలా ఫియర్గా అయిపోతుంది. ఎందుకు వాళ్ళు అట్లా సంతోషంగా నవ్వుకుంగా ఉండాలి, హ్యాపీగా అట్లా ఉండుకొని పేరెంట్స్ తోటి మాట అట్లా వినాలి. ఆ సైంటిఫిక్లీ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి దానం మనం చేసుకోవాలి, కుక్కలకి ఏమైనా కరెక్షన్, బీటింగ్, థ్రెటనింగ్ ఇట్లాంటివి మనం ఏం చేస్తలేవు. ఆ కుక్కలది భాష, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత అర్థం చూసుకొని మన సైన్స్ యూస్ చేసినాక సైన్స్ ప్రకారం మన కుక్కది బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఆ బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కమాండో కెనల్స్ది ట్రైనింగ్ మెథడ్ అది ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది. అది మన సైంటిఫిక్ మెథడ్ ద్వారానే కుక్కలను ట్రైనింగ్ చేస్తాము. ఆ కుక్కలు ఎప్పుడు మీరు చూస్తారు సైంటిఫిక్ మెథడ్ పాజిటివ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా కుక్కలు ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. ఆ కుక్కలు ఎప్పటికైనా హ్యాపీగా ఉంటారు. చేసేటప్పుడు కూడా మీరు వాళ్ళకి చూస్తే అది వేరేగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా కరెక్షన్ మెథడ్ తోటి, పాత మెథడ్, ఓల్డ్ మెథడ్స్ తోటి ట్రైనింగ్ చేసేటట్టుకుంటే కుక్కలు వేరే కనిపిస్తాయి. మీకు ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు, వాళ్ళు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి లైఫ్ ప్లాన్లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకోసమే ఈ పుస్తకం ద్వారా ఇది చాలా మాటలు ఫిలిప్ భట్ గారు ఇది నోట్ బుక్లో రాసినారు. పేరెంట్స్ కోసం కూడా చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. అట్లా వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసుకోవాలి, వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఈ జర్నీలో అట్లా జరిగింది, ఇంకా ఈ జర్నీ నుంచి ఇవాల్యూషన్ ఎట్లా అయిపోయింది, ఇంకా అట్లా కూడా మన ఒక బెడ్ పేరెంట్ లాగా అట్లా చూడాలి కుక్కలకి. ఈ బుక్లో చాలా మంచి మాటలు రాసుకున్నట్టు ఉంటే ప్రతి మనుషులు మన ఇది చదివితే మనకి చాలా ఐడియా వస్తుంది, చాలా ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఫ్రెండ్స్కి కూడా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సైంటిఫిక్ మెథడ్, ఇది చాలా పాజిటివ్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇది మన హ్యూమన్స్లో కూడా యాక్చువల్లీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది స్పెషల్గా కుక్కల విషయంలో ఫిలిప్ భట్ గారు ఈ బుక్ రాసినారు. ఇంకా దీంట్లో చాలా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇది అన్ని విషయాలు ఈ చాప్టర్స్లో రాసినట్టు ఉంది. ఇంకా దీంతో మీ కుక్కలకి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, మీతోటి మంచి బాండ్ ఉంటుంది, దానికి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఇంకా మీతోటి కుక్క ఎప్పుడైనా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అందుకే చదవండి ఈ బుక్ ప్రూవెన్ పాత్ టు ఎ హ్యాపీయర్ డాగ్ బై ఫిలిప్ భట్. ఇంకొకటి మైల్ స్టోన్ ఏం జరిగిందంటే టుడే కమాండో కెనల్స్లో ఇది అంటే మనం ఒక గ్రూమింగ్ అకాడమీ ఓపెన్ చేసాము. ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. అది అకాడమీ పేరు అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్. ఇది గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ అకాడమీలో మనము వరల్డ్ ది బెస్ట్ గ్రూమింగ్ అకాడమీ ఏముంది ఆస్ట్రేలియాలో, జేమ్స్ బెనెట్ గ్రూమింగ్ అకాడమీ, దాంతో టైప్ చేసాము. ఇంకా గ్రూమింగ్ ప్రోడక్ట్స్లో ప్లష్ పప్పీ గ్రూమింగ్ ప్రోడక్ట్స్ బెస్ట్ ఉన్నాయి. అందుకే ప్లష్ పప్పీ ప్రోడక్ట్స్ తోటి మనం టైప్ చేసాము. అప్పుడు మనం వాడేటప్పుడు ఇదే మంచి ప్రోడక్ట్స్ వాడితే కుక్కలకి, జుట్టుకి ఏం డ్యామేజ్ ఉండదు, దాంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది. ఇంకా దాంతో మంచిగా కుక్కలు సుందరంగా ఉంటారు. ఇంకా కుక్కలది జుట్టు కూడా బాగుంటుంది, దాని గ్రూమింగ్ వేరేగా ఉంటుంది, చూపికే కూడా కుక్కలు ఇంకా మంచి సుందరంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే ఇది వరల్డ్ ది బెస్ట్
ideas తీసుకొని ఇది all the three aspects, whether it was grooming, whether it was best products or the best academy, all three combine చేసి మన అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్ ఈ రోజు కమాండో కెనల్స్ లో ఇనాగ్రేట్ చేసాము. ఫస్ట్ బ్యాచ్ అంటే 5th February నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ కోర్స్ 5th February నుంచి 25th February వరకు ఉంది. ఇంకా గ్రూమింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కుక్కలకి, ఎందుకంటే మన మంచి కుక్కలు ఉంటే కానీ దానికి మంచి పెట్ లేకుంటే కూడా వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. హెయిర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దాంతో హెల్త్కి బాధపడుతుంది. హెల్త్ బాధ నుంచి వాళ్ళకి లైఫ్ స్పాన్కి బాధపడుతుంది. ఇంకా మనం కూడా పేరెంట్స్ లాగా సంతోషంగా ఉండదు. వాళ్ళు బాగలేకుంటే మనది కూడా ఆఫీస్లో వర్క్లో ఎమోషనలీ మనకి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. మన కుక్క బాగుంటుంది. ఇంకా ఇది మన గ్రూమింగ్ అకాడమీలో ఇది కూడా ఒకటి, మన అందరు ట్రైనింగ్ స్టాఫ్లో కమాండో కెనల్స్లో ప్రతి ఒక్కటికి ఇది సైంటిఫిక్ మెథడ్ తోటి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి కుక్కలకి అది కూడా అంతే నేర్పిన ఉంటుంది. కమాండో కెనల్స్ ఒకటే మాత్రం ఇది వెటనరీ డాక్టర్స్కి కూడా ట్రైనింగ్ చేశారు. అట్లా మనము లో స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్ తోటి కుక్కలకి హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. అట్లా మనం ఇది కమాండో కెనల్స్లో ఇది ఒకటి యూనిక్ మాట, అంటే మనం ఎప్పుడైనా కుక్కలకి లో స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్ తోటి హ్యాండిల్ చేస్తాము. గ్రూమింగ్ కోసం వస్తే కూడా అట్లనే హ్యాండిల్ చేసుకొని వాళ్ళకి జాగ్రత్త నవ్వుకునిగా లవ్ తోటి ట్రస్ట్ తోటి హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళకి మంచి గ్రూమింగ్ చేసిస్తాం. దానికి కొంచెం బెంగా పెట్టుకొని లేకపోతే ఎట్లయినా తప్పు స్టైల్ తప్పు అట్లా ఎట్లయినా వాడు లేకుంటే సంతోషంగా కుక్కకి పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీరు చూస్తారు ఒక్కొక్కసారి వెటనరీ డాక్టర్స్ లేకపోతే ఎట్లయినా క్లినిక్ ఉంటాయి, గ్రూమింగ్ పార్లర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు మంచిగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే కుక్క మనం మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతాము, చాలా భయంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి అక్కడ పోవడం ఇష్టం రాదు. మనం చాలా బలవంతంగా తీసుకోవాలి, టేబుల్లో పెట్టుకోవాలి, చెకప్ చేయాలి, లేకపోతే గ్రూమింగ్ చేయాలి. అది ఎందుకు ఉంటుంటే వాళ్ళ హ్యాండ్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్లా ఏం ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ అన్నిటికీ సైంటిఫిక్ మెథడ్ తోటి హ్యాండిల్ చేయడము, లో స్ట్రెస్ ఇచ్చి కుక్కలకి హ్యాండిల్ చేయడము, అందరికీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇది కూడా ఒక యూనిక్ బాట ఇక్కడ. ఇంకా ఇది దీనికోసం కూడా లాభం ఉంటుంది మీకు కూడా మీ కుక్కకి కూడా. ఇదే విషయం కూడా ఇది మాటలు ధ్యానంగా పెట్టుకొని ఈ అకాడమీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ట్స్లో పెట్టాము మనం. అట్లా మీకు ఇది ఎంత చూసుకొని లాభం ఉంటుంది. ఈ కుక్కకి ఇక్కడ తెచ్చుకుంటే కుక్క చాలా మంచిగా సుందరంగా అయిపోతుంది. ఇంకా దీంతో మన ఆస్ట్రేలియన్ పార్ట్నర్ ఉంది. మేడం మీరు బుక్ ఓపెన్ చేశారు కదా, బుక్ ఏదే సెంటర్లో దొరుకుతాయి హైదరాబాద్? మీరు ఇప్పుడు బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఈ బుక్ ఏ సెంటర్లో దొరుకుతాయి హైదరాబాద్లో? ఈ బుక్ అంటే అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది, ఇక్కడ మన సెంటర్లో కూడా దొరుకుతాయి. ఇంకా వేరే జాగా నుంచి కూడా అవైలబుల్ చేయడము ట్రై చేస్తున్నా. ఈరోజు ఆల్రెడీ మన దగ్గర గెస్ట్ వచ్చిన ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, వేరే కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు కూడా అన్ని బుక్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇంకా వీళ్ళు కూడా చెప్పాలి ఆ కంట్రీలో కూడా వాళ్ళు పాపులర్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అది చాలా యూనిక్ బుక్. ఇట్లాంటివి బుక్ ఇదే విషయంలో వరల్డ్ది ఒకటే బుక్, ఇంకా చాలా యూనిక్ బుక్ ఈరోజు సార్ రాసి ఉంది, అది రిలీజ్ అయింది. బుక్ కాస్ట్ ఎంత పెట్టారు? ఇది బుక్ కాస్ట్ అంటే 700 ఐ థింక్. ఐ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్, ఐ థింక్ ఇట్స్ 700. అండ్ ఈ రోజు లాంచింగ్ ఆఫర్లో 30% డిస్కౌంట్లో ఉంది. The Commando Kennel is a pioneer dog training institution. It's been around 3 decades that since I know this institution, and they have lot of facilities like dog training, dog treatment, dog hostels. And dog hostels are like, there are two kind of dog hostel what I could say. One is that AC, one is non-AC kind of thing. So there are a lot of facilities you get here: dog grooming, dog training, dog even treatment for also facilities also there. They are one of the pioneer in dog trainers. I could see around 2,000 dog trainers who have been associated with many companies. They have trained here, and there is some kind of courses they offer. Short-term course, long-term courses for dog training. So I think that is the best thing to happen in Commando Kennel. See, आप बाकी training school और ये training school का ये है कि they have already positive. There is a training called positive reimbursement. They give reinforcement in positive training. They don't beat the dog while training. That's the best thing. Most of the trainers, new trainers, they beat and train the dog. So they generally it takes longer time to get the dog trained. But here, because of positive reinforcement, you get a better training here. So that's one. And grooming, you could see many groomers are coming, getting trained. And those are more international renowned dog trainers are here. So you get better facilities. You get the facilities that you want are like one of the kinds in India.